Welcome everyone, this is CNA International Talk. This is our 4th edition, and today here I have Imran. Hello Imran. Hi Felipe, hi everyone. Welcome, it's a pleasure to have you with us one more time. This time officially an International Talk with Imran, since you took part in Isniha's second bit we did last 2 weeks ago. Yeah. And it's a pleasure to welcome you today because honestly, after listening to the beginning of your introduction, I knew this was going to be awesome because I foresee lots of interesting stories. Before we move on, would you mind telling me a little bit about yourself for our students again? Hi everyone. I'm Imran, Imran Khan, that's my name. And professionally, I'm a naturalist. And by a naturalist, I mean a person who goes into the jungle and tracks animal for safaris, like any big game safaris or national parks across the world. India, surprisingly, has a lot of national parks and quite big national parks. And apart from that, I'm also a travel consultant. So I design itineraries across India and I take people to visit my country, places of interest and exotic places throughout the country. So I travel for a living and I also work as a naturalist. Muito bem, galera. Este é o Imran. Imran mora na Índia, mora em Mumbai. Ele é um naturalista e explicou pra gente o que isso quer dizer. Quer dizer que ele anda pela floresta mesmo, rastreando os animais, sabendo onde eles moram, ele conhece as populações dos animais e ele organiza. A finalidade são safaris mesmo. Eu, inclusive, vou perguntar isso para ele porque eu achava que safari era só na África. Mas ele falou que tem muitos parques nacionais lá na Índia, muitas reservas, então o trabalho dele é passar por esses lugares fazendo esse trabalho. E, além disso, ele é um consultor de viagem, ele cria itinerários para os turistas que fazem contato com ele, e ele programa, vou te levar em tal lugar, tal outro lugar, né, organiza para visitar os lugares exóticos da Índia, e ele ganha vida com isso. Olha que bacana, né? Ganha vida viajando. Imran, I thought we never hear of safaris outside of Africa. We think of safaris and we connect immediately to Africa. So in exactly that sense, people traveling with you around the jungle just to see the animals, how does that work? So India as a country has, okay, I'll start with the national parks of India. You know how Africa has game reserves? India has something called national parks. And in the all these national parks are managed and owned under the government of India, the central government of India. So they have a department called the Forest Department. Now, these national parks have safaris within certain zones of the parks. So certain zones, like about 20% to 30% of the entire national park is allocated for tourism. So we as naturalists take people inside for safaris in demarcated zones and in demarcated pathways. And within that pathways, we study animal behavior. We understand individual animal. If it's a individual animal, we study that behavior, and accordingly we do the safaris. So I totally agree with you. Africa has always been world over for safaris. Africa has been the place to go to. But India has been catching up for the past, I would say, 25 to 30 years since the first few movies of tigers came out. Because frankly, India is the only country in the world where you can see tigers in the wild. So that's our tiger story. Yeah, I remember seeing lots of billboards when I was there talking about the preservation and funds to help save these animals. They are at risk? They were at risk. They were an extremely endangered species. They still are on the high threat risk, and they are still on the endangered list across the world. But we in India, Project Tiger is something that was started by the Indian government. And that is a success story, because in certain national parks or certain parts of India where there were no tigers, tigers were reintroduced from different parts of India. And over there, the population of tigers has thrived. Along with that, the forest has also developed. So, for example, there is a national park called PANNA, Panna National Park, PANNA. Panna National Park it had a diamond mine. So you can understand that if there is a diamond mine within a national park, how much of deforestation can go on. But the forest department and the government banned the mine,
and they have made that into a national park. There were no tigers over there. They reintroduced 2 tigers, and today there are more than 16 tigers in the national park. 16? And all 16. All that happened in a span of probably about 15 years, 10, 15 years. Cool, that's really cool. Perguntei para ele porque quando a gente pensa em safari, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos na minha, é a África. Eu nunca pensaria em, vamos para a Índia fazer um safari. E aí ele falou que não. Lá na África tem as reservas ambientais e os safaris muito comuns lá. E na Índia tem os parques nacionais, igual a gente tem aqui no Brasil também os parques nacionais. E lá na Índia, da mesma forma, eles são gerenciados pelo governo. E aí, em certas áreas dos parques ambientais, dos parques nacionais lá, se permite safaris, ou seja, visitação de turistas para ver mesmo os animais nos habitats deles. E aí, uma das funções dele é estudar o comportamento desses animais também para saber, nessa zona aqui dá para ir. E ele falou que isso aí tem 25, 30 anos mais ou menos que a Índia começou com essas atividades. Então é uma atividade crescente lá nesses últimos anos. E os tigres, muitos tigres, e eles podem ser vistos lá ao ar livre. Aqui a gente vai ver tigre no zoológico, né? Lá não. Tem nessas reservas áreas para eles viverem mesmo. Ele inclusive me contou de um parque nacional lá chamado Panna, P-A-N-N-A, que tinha uma mina de diamantes nesse parque. Então, antes do governo intervir, era uma área muito devastada porque as pessoas queriam coletar os diamantes. Então, destruíram muito essa área. Quando o governo tomou parte e bloqueou, barrou a extração de diamantes, eles foram e introduziram 2 tigres lá. Isso há uns 15 anos atrás. Hoje já tem 16 tigres que vivem na área, porque a população foi crescendo. Esses 2 tigres, né? A família foi crescendo e hoje é uma área que está protegida para eles poderem viver lá. Muito bem. Antes de eu continuar a perguntar para o Imran, caso vocês tenham perguntas, lembrem-se que vocês podem dar um toque na tela e em mais e escolher levantar a mão. Ou então vocês podem mandar mensagens aqui no chat, aqui, e eu vou mandar as perguntas para o Imran também, ok? Já temos uma pergunta aqui do João. João, manda ver. Você já viu algum tigre? Imran, João's question is about the tigers. How many have you seen? How many have I seen? Well, individual tigers, I must have seen about 25 to 30 different individual tigers. But over a period of probably about 4 years, 5 years, I've seen them multiple times. So I've studied them individually. I've read their patterns. I've noticed what they like to do, what they like, where they like to hide, different things of the behavior. But yeah, close to about 20, 25 individual species of individual tigers I have seen. And let me extend on João's question. How do you know it's them? I mean, how do you know them individually? So each, you know how we have a fingerprint, right? Yeah. Each fingerprint is individual and unique to each person. The same way, no 2 tigers have the same stripes. Oh. Each tiger has a certain pattern. Each tiger has a certain definitive pattern. For example, if you can Google this, Google M-U-N-N-A, Munna. M-U-N-N-A, Munna, tiger. Mm-hmm. This guy is from the national park where I worked, this tiger. He's still alive. He has C-A-T on his forehead. I mean, that's... No, really? Yeah. That's a pattern. That's a pattern that is on the tiger, but it looks like C-A-T, cat, if you look at it. Hold on. I have a picture here. Let me show everybody. Yeah. I hope this is the right guy. Sure, this is when you started saying the name, I thought it was the species or some variation, but it's the actual name of the tiger. Cat. It's the name of the cat. Munna in Hindi means a dearest. So he was like a very dear tiger to all the national park people, all the forest people. Is that him? Yes, that's him. That's Munna. Awesome. Galera, a pergunta do João foi se o Imran já tinha visto um tigre de perto. E aí, como é o trabalho dele, ele já viu muitos tigres de perto. Ele falou que já teve em contato muito próximo com de 25 a 30 tigres. Dentro aí de um intervalo de 4 anos, que é o tempo que ele faz isso.
E aí eu perguntei para ele, já estendendo a pergunta do João, como que você sabe que é um tigre diferente? Porque como é que você vai no meio do... Você não vai chegar perto dele. Ele falou, igual a gente tem impressão digital e cada um de nós tem uma impressão digital única e exclusiva, que ninguém tem uma igual, nenhum tigre tem as listras igual a do outro. Então, eles rastreiam os tigres pelas listras, eles identificam o padrão de listras que aquele tigre específico tem e ele passa a estudar os comportamentos daquele tigre. Tem uns que gostam de esconder mais, tem outros que são mais pro ataque, etc. E ele falou, vai no Google aí e pesquisa esse nome. Ele digitou para mim, Muna, M-U-N-N-A, tá na tela de vocês agora. Muna não é um tipo, uma espécie de tigre. Muna é esse tigre aí que vocês estão vendo na tela, especificamente esse aí. E ele falou que ele está identificado com muito carinho lá, porque o nome Muna significa o mais querido. E uma característica muito específica do Muna, que eles sempre sabem que é o Muna, não é um outro tigre qualquer, é aqui na testa dele, ó. Estão vendo onde eu circulei ali? A ideia é que eles nunca esquecem do Muna, porque olha só o que está escrito na testa do Muna aqui, ó. C-A-T. Cat. Gatinho. Olha que bonitinho. Então, toda vez que eles encontram o Muna, eles olham para a testa e falam lá, é o Muna, porque está escrito cat na testa dele. Não é um tigre qualquer. É especificamente esse aí que ele conhece e trata da localização dele, monitora e tal. That's really interesting. I knew a little bit about the fingerprints and the stripes being unique, but being as unique as giving them names, that's really something. So there was this other tiger within the same national park. He was called Kingfisher, and the reason he was called Kingfisher is because on his left shoulder, I think, he had a small mark which looked like a flying kingfisher. Uh-huh. So the name went, and he was started to be called Kingfisher. So that's how names are given. Like these names are given by tourists. These names are given by forest rangers and naturalists like me. But the forest department gives them names based on the tiger reserve. For example, Munna, I think his number was a certain number, but then it is called KTR, which means Kanha Tiger Reserve number, tiger number so and so. So they're given numbers on those lines by the forest department. E ele falou que, claro, esses nomes vão ser dados de acordo com quem descobriu, quem encontrou aquele animal pela primeira vez. Vai ser um naturalista como ele ou um outro pesquisador, mas eles também ganham nomes técnicos de acordo com o parque. Então, por exemplo, o Muna mora num parque específico, numa reserva de tigres específica. Imran, what's the name of the reserve again? The one that Munna is from is Kanha, K-A-N-H-A, Kanha. Tiger. Yeah, Kanha. Então, é a reserva de tigres Kanha. Então, KTR, Kanha Tiger Reserve. E aí vem um número. Ele tem um nome técnico lá que é registrado para poder fazer a monitoração. Mas é óbvio que eles não vão ficar chamando ele de KTR número tal, né? Eles deram um nome para ele que é Muna, que é o mais querido. That's really cool. Okay, so what other animals do you track? Birds. I love birds. So birds are one of my favorite tracking species in the world. I track birds, different kinds of birds. I also track mammals. So you have mammals like big deers, like the Barasinga, which is one of the largest deers. The largest deer in India is called Sambar, as I yeah. And the other deer that I was talking about, the Barasinga, is actually a hard ground swamp deer. It's a swamp deer, but the beauty of it is the tines that it has 12 antlers or 12 tines coming out of his antlers. So it's really one of the most gorgeous animals, in India. Then we have the sloth bear, we have leopards, we also have snow leopards, we have primates, we have a lot of different kind of primates in India. We have a lot of different snakes in India. India is one big place to see good snakes. So yeah, I mean, India is one place where you can see a lot of different kinds of animals because the terrain is different. We have desert, we have snow mountains, we have rainforest, we have dry lands, we have wetlands, we have swamps, we have the whole thing in one country. So the flora and fauna is quite varied. Quite varied.
Muito bem. Perguntei para ele também que outros tipos de animais ele costuma rastrear lá, né? Ele costuma trabalhar monitorando e tal. Quais outros animais ele monitora? Ele falou que adora monitorar pássaros. Entre os animais que ele trabalha, pássaros são um dos favoritos dele. Mas a Índia, por ser um país muito grande, tem uma diversidade de fauna e flora muito grande também. Então, muitos mamíferos. Até na semana retrasada, quando ele estava com a Snir, ele mencionou um mamífero que é um cervo chamado sambar, é a espécie, né? Que parece com o nosso samba, né? Então é fácil de gravar. E tem leopardos, leopardos da neve, primatas, muitas cobras. Então a diversidade da Índia é muito grande de animais, por ser um país muito grande. E também por ter climas muito diversos. Tem desertos, tem montanhas nevadas, tem floresta tropical, tem pântanos, tem muita variedade de lugares, ambientes, né, para os animais, e por conta disso, muitos animais diferentes também. Okay, tell me more. We want to know everything. Okay. So what do you want to know? I mean, you can ask. And I have a question here. I have Amanda here who is going to ask you a question. Amanda, you're on. hi, Amanda. Hi. My question is, have you ever been attacked by an animal? Yes, I have been. So we have this animal in India, which is the largest bovine in the planet, the wild bovine in the planet. It's wild. It comes from the family of wild cattle, and it's called gaur, gaur. These guys are huge, right? The males can usually weigh about a ton or 1,000 kilos or more, and they can stand at a height of about 5.5 to 6 feet at the shoulders, and they have horns that are about 1.5 to 2 feet wide. So they are big animals. So this happened while I was in training in the jungle. I was walking from the library to our quarters, and between the library and the quarters, there was this one small part which had quite a bit of grass, thick grass. It was about 500 meters in distance. I was walking and going. I was alone. I had my books. It was about 11:30 in the night. I had my torch, but I thought the moon was out, so it was okay to walk. I put my torch in my pocket and I was walking. And suddenly I heard rustling to my right. Oh, So God. I stopped and I slowly fished my torch out and I looked to the right and I saw this bull that was probably about 10 to 15 feet away. Huge guy. And I can still feel the goosebumps, on myself. Because that was really scary. This huge bull, and I could see it, but I had not alarmed it, so I knew that I was a little safe. So I stepped back. I waited so that I could hear that it was not moving towards me, and then I slowly went towards my library. I slept the whole night in the library. I didn't go back to my quarters. So yeah, that was one incident that happened to me, and that was really one of the closest encounters with a wild animal that I had. But otherwise, with charge? Pardon? Did it charge? No, it didn't. Oh. It didn't. I got charged in the jungle, in the safaris, when I was in the gypsy. In India, you cannot get out of the jeep in the jungle. You're not allowed to. So you know how in Africa you have sundowners and you go for a walking safari. You're not allowed to do that here. So you have to be in the jeep for the allotted time of the safari, and you cannot get off. So it's quite strict. So that ways I have been charged by a bull, again by a gaur bull. But then I had my jeep, so I sped away. I got mock charged by a tiger once in the jungle. Oh. That was at quite a distance, probably about half a kilometer away. But that was a mock charge, so I know that I shouldn't be going in that direction. So I reversed and I went back. I didn't go in that direction. But yeah, those are the only encounters. But the closest I've come to a tiger is about 5 feet away. 5 feet away. I'll have to convert that to meters because that's meters. Yeah, that's probably about. No. Google's here. No worries. 5 feet. 5 feet. Okay, 1.5 meters or so. Yeah. Oh, that's pretty close. That's pretty close, by the way. We were in the jeep though. I was driving in the jeep. We don't get off. Mock charged. Let me just get that clear. It's a common thing for tigers to mock charge on people.
it's a common thing for every animal to have a mock charge. You know, when It's like they're playing. think about it like this: when two people, literally two men or two boys are getting into a fight. You Uh-huh. know how you mock charge? You just do that. Uh-huh. Just Like to get threaten out. the other person. Yeah. Yeah, just to threaten the other person. Every animal in the world does this, including birds. So Okay, I'm going to show the picture and you confirm to me if that's correct. yeah. Amanda perguntou pro Imran se, como a missão dele é trabalhar com animais, se ele já foi atacado alguma vez. E aí ele falou que sim, já foi atacado uma vez. Mas na verdade não foi exatamente um ataque, mas foi um encontro muito próximo. Tem um bovino lá, que é tipo um gado selvagem, ele se chama gar. E aí a foto, só para todo mundo ter noção, é esse bichão aí. Is that right, Imran? That is the one. That is the one. Ele estava indo na faculdade, voltando da biblioteca pro alojamento dele. E aí ele falou que era noite, ele estava com os livros na mão, mas ele estava até com a lanterna, mas como a lua estava clara no céu, ele nem se preocupou em ligar a lanterna e saiu. Mas de repente ele percebeu que o bicho estava perto. O bicho pesa por volta de 1 tonelada. 1 tonelada. E aí ele ficou apavorado, arrumou um jeito de sair de perto, de fininho, meio que para não ser de fato atacado, e acabou. Não deu ruim, não deu ruim. Aí eu perguntei, mas ele saiu na sua direção, então ele te atacou? Ele falou, não chegou a atacar, mas foi assim, muito próximo. Eu fiquei com muito medo. Ele falou que sente arrepio até hoje de lembrar, porque ele é uma situação de muito risco, era um bicho muito perigoso. E aí eu perguntei, mas já que ele não te atacou, já aconteceu em algum momento? Ele falou assim, num safari que ele estava fazendo, né, com os turistas, lá na Índia não pode sair do Jeep de jeito nenhum. Na África tem alguns lugares, em algumas reservas, que você até pode sair do Jeep para estar mais próximo dos bichos. Mas na Índia é proibido. E aí um tigre fingiu que atacava eles. Eles estavam no Jeep e aí não era um ataque tipo, vou te matar. Era mais um ataque assim, sabe? Tipo, sai daqui. Deu aquela corrida na direção deles e eles aceleraram com o Jeep, mas não chegou a machucar ninguém. Então, assim, foi assustador, mas não chegou a ser um ataque nele mesmo, real. Mas eu já teria morrido de medo. Muito bem. É o seguinte, vocês pensem aí uma distância de 1,5 m. É o mais perto que ele já teve de um tigre. Eu, 1,5 m, eu jamais chegaria perto de um tigre. I'm telling them I would never, ever get that close to a tiger. Our teacher Ailene here is comparing that to a minotaur. Minotaur? Yeah, minotaurs. Yeah, that's pretty brute. Okay, I would have shat my pants. I'm not going to translate that, but honestly. Oh, that happened to me. You did? I'm not going to tell. Should I tell them? I peed my pants because it was very scary. Was it in one of these situations? It was when during that grassland from the library when I was coming. I had omitted, but yeah, I peed a little in my pants. Eu falei, não, essa proximidade aí dos bichos, Deus me livre, eu sujaria minhas calças. Ele falou assim, eu sujei, eu fiz xixi. Eu perguntei, posso contar? Ele falou, pode contar. Aconteceu mesmo, não vou negar. Muito bem, bonitos. Se alguém já tiver mais alguma pergunta, por favor, manifestem. Vocês podem levantar a mão ou podem mandar no chat aqui, que eu vou mandando as perguntas para o Imran. Muito bem, Lilian tem uma pergunta? Por favor, Lilian, pode ativar seu microfone. Ok. Bom dia, good morning. Então, eu gostaria de saber o que levou ele a interessar por esse tipo de trabalho, entendeu? Se é uma coisa de pouco tempo ou ele já vem alimentando isso há mais tempo. Ele gosta da parte. Imran, Lilian's question to you is, how did the interest for the job and for animals in general start? What led you to have this job? Hi, Lilian. As a child, I was always interested in sports and going out and going on a hike or going for a walk in the in the woods or going on the beach and just walking on the beach. So I started trekking when I was about 15 years old, 14, 15 years old. Like on a national level, I used to go to the Himalayas. My first Himalayan trek was when I was about 15. And that kind of just generated the love for the outdoors. I used to be an event manager and a decor
I used to design decor for events before I got into this. I used to do events. Somehow that life just seemed to come to a stop, and I was at a crossroads where I didn't know if I wanted to continue doing that or I wanted to do something else. And on Facebook, I had seen a post which said, "Would you want to be a naturalist?" And I had no idea what a naturalist was or who a naturalist was. I just wrote into a mail to them and I said, "Yeah, I'll be a naturalist. I'll work with you." They said, "You have to train for 6 months." So I went to Kanha. I trained with them for 6 months, and then that's how I started my job working as a naturalist. So, and then that one thing led to another, and then I started traveling. Muito bem. Ele falou que desde criança ele sempre foi muito interessado por atividades ao ar livre, sempre gostou muito de estar ao ar livre, de praia e de ambientes abertos. E aí ele começou a se interessar pelos animais e a monitorar por conta própria quando ele tinha uns 15 anos. A primeira trilha que ele fez num lugar assim mais selvagem, ele tinha 15 anos. Ele lembra de já ficar de olho ali e tal. Mas passou e aí a vida continuou e ele virou ele começou a fazer decoração de eventos. Olha que nada a ver, né? Totalmente fora do padrão. Só que começou a ficar monótono, começou a não ter muito para onde ir naquela profissão. E ele falou que um dia viu uma postagem no Facebook, uma oferta de emprego, perguntando: "Você gostaria de ser um naturalista?" Ele falou assim: "Eu nem sei o que é um naturalista." Aí ele procurou saber, ficou interessado. E aí procurou a reserva. Ele fez um treinamento de 6 meses nessa reserva de tigres onde estava... Ele mencionou aquele tigre agora há pouco, né, o Muna. E aí ele fez esse treinamento de 6 meses e desde então nunca mais parou. E uma coisa levou a outra. Ele acabou virando um consultor de viagens por conta dele já ter esse conhecimento amplo aí da região e das áreas, né, do país. Acabou uma coisa levando a outra. Quando ele não está rastreando animais nas reservas, ele está guiando os turistas pelo país. Ok. Moisés, temos uma pergunta. Go on. Hello. Talking about nature, I would know what's the weather like in India, because we Brazilians often study that in some period of time it's very rainy and another time it's so dry. Is that true? No. Different parts of India have different weathers at different times of the year. So if you look at, if you divide India into 4 quarters, literally into 4 quarters, then you can understand the weather better. Because from October till about March, it is pleasant throughout India. Okay. From March till about June, it's hot from the northwestern part of India till the central part of India and the south, a little bit towards the south also. It's quite hot. Then the rains start, and they start periodically from June till about October. And the rains start from the south and go up to the northeast and then come back to the south. So there's a pattern, there's different weather cycles, there's different weather, there's different temperatures and different, parts of India. If you go to the northernmost part of India, it's quite cold during winters. And of course, we have the Himalayas in the northernmost part, which is completely filled with snow. And then if you go to the western part, we have the Thar Desert, which is one of the largest deserts after, in this part of the world at least. And if you come down south, we have a rainforest in the Western Ghats. And if you go up northeast, we have another rainforest over there. So it's a mixture of different climates, it's a mixture of different temperatures, it's a mixture of different weather conditions also. Moisés perguntou para o Imran sobre o clima lá na Índia, porque aqui no Brasil a gente também tem climas muito variados por ser um país muito grande e estações que não são primavera, verão, outono e inverno muito definidas, mas que são muito variadas. E aí como que isso é lá na Índia? E o Imran falou que lá também, em épocas diferentes do ano, o clima também é muito variado. E aí dá para dividir o país em 4 partes, 4 regiões com relação ao clima. Ele falou, por exemplo, que de outubro a março é o clima agradável lá da Índia. Então também não tem 4 estações muito definidinhas, né? De outubro a março um clima mais agradável, de março a junho já é mais quente do nordeste até o sul do país e de junho a outubro começa a chover.
Aí a chuva vai do sul para o nordeste, volta para o sul, quer dizer, né, num período de tempo aí vai migrando. E aí ele falou que no nordeste da Índia, por exemplo, é muito frio. Tem o Himalaia, né, gente? A Índia tá ali no Himalaia, no norte ali da Índia. Então lá é muito frio. E tem, por exemplo, um grande deserto lá na Índia. Então vai de muito gelado a deserto e por conta do país ser muito grande também. Então muita variedade de clima. Muito bem, Moisés. Thank you. William, you have a question? I couldn't get that, Felipe. William vai fazer uma pergunta. Hello. William's going to ask you a question now. Okay. Hello. Hi. Hi, William. Have animals at risk of extinction where you live? Could you pardon? Could you repeat that, please? Repete, William, fazendo um favor. And have animals at risk of extinction where you live? Endangered animals where you live, Imran. Are there Where any? I live in Bombay, the endangered animals that we have over here, there's the leopard. Bombay has a good population of leopards, so because there is a national park in the heart of the city. So leopards is one of the endangered animals. Then towards the sea, we have the turtles, we have the olive ridley turtles, we have the leatherback turtles. Then we have different kinds of sharks and whales and all other kinds of animals from the sea that needs a lot of conservation efforts. So that is the extent of endangered animals that are in this part of where I'm living in Bombay. But if you look at this part of the country, then we have a list of animals. Yeah. William perguntou a respeito dos animais que estejam ameaçados de extinção lá, né, que estejam em risco. E ele falou que tem muitos. Ele mora na cidade de Mumbai e falou que lá especificamente tem alguns leopardos que tem dentro no centro da cidade tem uma reserva, um parque nacional específico para proteger esses animais. Então os esforços são feitos nesse sentido de cuidar das reservas para que os animais possam viver ali e, né, não entrarem em extinção, mas está na lista de ameaçados. E mais para a região do mar, porque a Índia tem muita praia, muito mar, tem muitas tartarugas que têm projetos para poder proteger, tubarões, baleias, tem muitas espécies que estão em risco, mas que tem um trabalho de proteção sendo feito. Mas é claro que existe uma lista de outros animais, porque é um país muito grande também, né? Segue a resposta dele anterior, que em cada lugar tem uma lista e os programas de proteção naquela região também. João, mais uma pergunta? Você já foi no Monte Everest? Imran, have you ever been to the Everest? Your microphone is just off now. Okay, back on. No, I haven't. Not yet. Ainda não, João, não foi ainda. You said your first trekking experience in Imran when you were 15 was to the Himalayas? Yes, it was. It was to this one place called Sar Pass. It's a pass in this place called, in the state called Himachal Pradesh. SARPAAPASS, pass, as in the Himalayan passes. So yeah, Sar Pass was the first place I went to. And how was that? How did you go with people? How did that work? So there's this organization which is across the world. It's called Youth Hostels. So the Youth Hostels Association of India they have treks organized every year. So every year there are different parts of the Himalayas they organize treks. And the first time I went with them. I think I've trekked with them for about 5 years of my life. The first 5 years of trekking. So between 15 and 2021, I was trekking with them. So I've done Sar Pass, I've done Harikidun, which is another trek, Saurkundi, which is another trek with them. So these are the names of the treks that I've done with the organization. Muito bem. O João perguntou especificamente do Everest, ele falou que não, mas que quando ele estava com 15 anos, que ele fez a primeira trilha dele, que ele contou pra gente agora há pouco, foi no Himalaia. Então, existe os Youth Hostels, que são os hostels para a juventude, que organizam esse tipo
de expedição. Então, ele passou muito tempo fazendo esse tipo de expedição organizada pelos youth hostels. Ele mencionou os nomes dos lugares e de onde ele fez a primeira expedição também. E foi como começou, né, a paixão aí dele pelas trilhas e pelos ambientes naturais. Muito bem, temos mais perguntas. Lilian, go on. Pode ativar seu áudio. Então, a curiosidade aqui. Pergunta para ele que se lá na Índia tem algumas instituições de proteção ambiental que faz algum intercâmbio com os países para a gente que tem vontade de conhecer ou trocar uma experiência, se tem essa facilidade, se existe esse intercâmbio. Okay. Imran, Lillian's question is about this environmental work that's done. If there are anything similar, for example, to volunteer work for foreigners to go there and help, anything similar to that you may have heard of? There are a lot of different organizations that actually work on these lines. For example, TOFT, T-O-F-T, which is Tears of Tigers, is one organization that works very, very well in central India with volunteers from across the world. There is this other organization which is called, hold on, you can check out Miss Belinda Wright, B-E-L-I-N-D-A, Belinda, W-R-I-G-H-T. She runs an organization which is slipping my mind. The name of the organization is slipping my mind right now. But even that works a lot with international volunteers. Then you have ISEC, which I was a part of when I was in college. So ISEC also works with a lot of different organizations. What's the name of the second one? I missed it. Belinda, you said? Belinda, Miss Belinda Wright. She runs an organization. Yeah, I'm not able to get the name of the organization right now in my head. No, when you said Belinda, I thought it was the name of the organization. No, it's the person. I see her picture here now. Yeah, she is the tiger queen of India. I mean, if it wasn't for her, conservation of tigers in India would have still been in infancy. Worldwide Fund for Nature. Of conservation. Is that it? Worldwide Fund for Nature. Yes. Okay. Worldwide. Yeah, the WWF. The panda logo is very famous. Oh no, that is WWF. What Belinda Wright runs is called Tiger Fund of India or something on those lines. World Tiger Fund or something. Project Tiger. That is what was started by the Indian government. I'll tell you her name. I'll tell you the organization's name. I can email it to you or I can text you. No problem. No problem. Muito bem, respondendo a pergunta da Lilian, tem muitas instituições lá que sim fazem esse trabalho de proteção. Ele mencionou, por exemplo, a TOFT, que é Tears of Tigers, que é uma organização que protege os tigres e também sim faz o trabalho voluntário. Não necessariamente, ele não especificou a respeito de estrangeiros irem, né? Mas se aceita trabalho voluntário, seria uma questão de organizar. E mencionou outras organizações também, mencionou a senhora Belinda Wright, que é uma das pioneiras lá de uma organização que protege os tigres também. Essencialmente isso. Muito bem. Moisés, você tem outra pergunta? Manda ver. Hello again. Have you ever thought about coming to Brazil to study about our nature? Because we both, Brazil and India, have tropical forests. I've thought about it so many times. It's on my bucket list. Coming to Brazil has always been. Oops, I'm sorry. Your mic is off. I'm sorry. Okay. Yes, it's been a dream. It's been a dream for a very long time. Coming to South America itself has been, a long-standing dream. I do want to go to Brazil, but one of my top on my list for South America is to go and see the Patagonian mountains. Just to see the Seven Sisters. It's been a dream. So hopefully someday in life, I think Sneha and I will make a trip rather to Brazil and probably spend a couple of months traveling the entire continent if we can. You definitely should.
Bem, mas aí perguntou, já que temos climas parecidos, se ele já teve interesse em vir alguma vez para o Brasil, né, para poder estudar aqui também as nossas reservas, os nossos animais. Ele falou que é um sonho dele, tá na bucket list dele. Bucket list é quando você tem uma lista de coisas que você tem que fazer antes de morrer, entendeu? Tem que fazer em vida. E ele falou que definitivamente vir para cá, tanto para o Brasil quanto para visitar outros lugares da América do Sul, é um sonho dele. Ele falou que com certeza ele e a Esnirra ainda virão e vão passar alguns meses por aqui. Ele falou também que tem muita vontade de ir nas montanhas da Patagônia. Tem lá as montanhas, as 7 Irmãs, ele falou que também é um sonho dele poder ir lá. Muito bem. Imran, let me ask you one. Felipe, before you... Oh, yeah, sorry, please. Sure, go on. The Belinda Rights organization is called Wildlife Protection Society of India, WPSI. Biolife Protection Society? Wildlife Protection Society of India. Muito bem. Só para relembrar, então, ele estava contando da dona Belinda Wright, que tem essa organização, ele lembrou o nome agora, é Wildlife Protection Society, Sociedade de Proteção da Vida Selvagem, lá da Índia. Pronto, complementando então a resposta anterior. Imran, my question to you is about your work as a travel consultant now. First thing people think, India, the first mental image, I imagine it's the Taj Mahal, it's the Ganges River. I have to confess that I went there and I never saw the Taj Mahal because our itinerary didn't include it, and it was a shame because when we were there and we told people, no, we're not going to see it, Indian people who we were living with, they said, it's like me going to Brazil and not seeing the Christ. And I was like, what can I do? I didn't create the itinerary. But what are the most common places people want you to take them to? See, it depends on every person. It depends on every group. But ideally, no matter what you want to do in India, whether you want to do wildlife, you want to do temples, or you want to do history, Taj Mahal and Varanasi, where the Ganges flows, are two places that must and should be on every traveler's itinerary. And the reason why I say must for the Taj especially is because apart from it being one of the old wonders of the world, it also stands for one of the architectural geniuses of that era. The way its construction has been done, the way the kind of materials that were used, the story behind it and I'm not talking about the love story. I'm talking about the years of perseverance and the architectural genius and the artisanal genius that the Taj is. That story has to be told. The love story is something that has been created and told over millions and millions of years and months, so that people can, have an idea about it. But ideally, I would say visiting the Taj and Varanasi for sure should be a part of the itinerary. But that is small parts of an itinerary, because from Delhi, you can go see the Taj and come back to Delhi in a span of 8 hours. So it's a short drive. So apart from that, I would definitely put South India on the itinerary. I would put places like Andhra. I would put places like Orissa. I would put places like Karnataka. Karnataka is beautiful. There is one of the most beautiful parts of India is Karnataka. And I would definitely also put Madhya Pradesh, Central India. Okay, I'm having to turn off my microphone while we're talking because it keeps switching to my face instead of yours. Ok. Perguntei para ele a respeito do trabalho dele como consultor de viagens, porque além do trabalho nas reservas ambientais, ele também faz isso. Ele cria os itinerários para as pessoas e viaja. E eu contei para ele que quando eu fui lá, eu não visitei o Taj Mahal e as pessoas lá da Índia falaram assim: Felipe, é como se eu fosse no seu país e não visite o Cristo Redentor. Você vai fazer um pecado de você não ir lá. E perguntei para ele se realmente é um dos lugares mais procurados. E ele falou que sim. Independente do interesse da pessoa, se ela procura ele para visitar os templos ou se ela procura ele para visitar a vida selvagem, independente do itinerário que a pessoa quer, Taj Mahal e Varanasi, lá na Índia, que é onde fica o rio Ganges, são quase que obrigatórios. E ele falou que o Taj Mahal muito mais ainda, porque é uma maravilha do mundo, né, das 7 maravilhas, e não só pela história de amor, tal, que todo mundo sabe mais ou menos a respeito, mas pela arquitetura, pela genialidade da arquitetura, que é uma coisa que muita gente procura saber e procura ver. E ele fala que é uma história que tem que ser contada, porque é fantástica. A história da construção do prédio, ele diz que é muito mais interessante até do que a história de amor por trás da construção do Taj Mahal. Ele falou que é tudo muito próximo.
You said that the capital is very close to Yes, Delhi is very close to Agra. where the Taj Agra is Mahal very is. Então, da capital, se você foi para a Índia de avião, chegou na capital Nova Delhi, é muito pouco de carro para chegar na cidade de Agra, que é onde fica o Taj Mahal. Por isso que é um dos primeiros lugares que ele leva mesmo as pessoas. Mas ele mencionou vários outros lugares que são lindos. Ele falou que a região central da Índia é maravilhosa e que ele sempre tenta incluir isso nos itinerários. Muito bem, professor Éder, você tem uma pergunta? Vou ativar seu áudio. Okay. My video too. Hello. Hello. Hi. What do you know about Mother Teresa? Is she known in your region? She is quite famous across India. I mean, she's as famous in India as she is across the world. She was born in Yugoslavia. I'm sure the whole world knows about her life story, but she was based out of this one place called Calcutta, which is to the eastern part of India. It is the capital of the state, which is called West Bengal, and it is a beautiful state. It's got the Ganges flowing through it, and meeting the Bay of Bengal. And Mother Teresa set up her base of operations over there. I've been to her ashram, which is her missionary, once when I was quite young. So I don't remember much of the missionary, but I've never met her. I've never had the chance of even seeing her. But I have, of course, every Indian child has heard, read, and seen images, portraits, and pictures of Mother Teresa while growing up. So yeah, of course, we know all about her. And especially considering the many deities in India and how many people have different religions and live peacefully. That's not the general idea, but that's the impression I brought from there. Religions coexisting so harmoniously, at least the places I visited. Maybe you will correct me on that. But how is her work seen regarding the other religions? Because Hinduism is maybe the main religion there. Yes. Hinduism is the main religion. And how is the being a Catholic as she was? How is her? Is there an influence on that? How does that work? Mother Teresa's work as a missionary was never in tune with her being a Catholic, nun, or her being a Catholic follower. Her work was about the people. So that's how the general population views it. Everybody sees her work for how and what she did. Across the world, there will be other talks of how religion can play an important role. Politics and religion go hand in hand. That is something that I would leave it for the politics and for everything else. But on a humanitarian basis, the work that Mother Teresa has done transcends to the ideology that people in India live by. India has always been a multicultural, a multi-religious, multi-ethnic place. People from different parts of the world to different religions have always coexisted. And that is the secular fabric of our country. And if you go into the heartland of India, you go into any town, village, and you ask for something, they will never refuse based on what your religion is. They will first give it to you, and then they will find out about the rest of your things. Because there is a saying in Sanskrit. It says, Atiti Devo Bhava. Atiti means guest. Devo is God. Bhava is to be. And that literally translates to every part of Indian lifestyle and livelihood. Yeah, I can attest to that, having been a guest there. What people did not do was carry me in their arms. Other than that, they did everything they could. It was amazing. Éder perguntou a respeito da Madre Teresa, gente. Madre Teresa, todo o trabalho humanitário dela foi baseado na Índia. Ele perguntou a respeito da impressão dele, o que ele sabe sobre a Madre Teresa. Ele falou que ela é tão famosa na Índia quanto no mundo todo. E o trabalho humanitário que ela fez é inegavelmente reconhecido lá também. E ele falou que, como a Madre Teresa, né? Madre Teresa de Calcutá, Calcutá é a capital do estado chamado West Bengal. E ele falou que já teve lá. Ele falou, inclusive, que é um lugar onde o rio Ganges passa. Não é onde a gente vê, né, o rio Ganges ser mostrado lá na Índia, mas o rio Ganges passa por lá.
e lá era a base de operações dela. Ele falou que esteve onde era o centro de missão dela lá, onde ela era missionária. Ele esteve lá no ashram. E ele fala, aí eu perguntei a respeito da diferença de religião. A religião principal na Índia é o hinduísmo. E eu falei, Madre Teresa sendo católica, como que é essa influência, como que é a percepção da maioria das pessoas do país em relação a isso? Ele falou que o trabalho humanitário dela transcende religião e ela é vista por isso. Independente dela ser católica, é o amor dela pelas pessoas que ficou. E independente de ser católica, o trabalho dela transcendeu isso. É uma característica da Índia ser muito secular. E aí ele falou que em qualquer lugar que você vá na Índia, as pessoas não vão se importar com a sua religião primeiro. Elas podem até depois descobrir que você tem tal religião e conviver com você da mesma forma. Mas ele falou que tem um ditado em sânscrito que diz, ele falou em sânscrito mesmo, e ele me disse a tradução: o convidado é um deus. E eles tratam qualquer pessoa que eles vão receber da melhor forma possível. E eu falei com ele que eu percebi isso, porque eu fui lá e falei com ele, só faltava me carregar nos braços, porque realmente eles fazem tudo. Então, independente da religião, a Índia é um país extremamente receptivo. E isso, inclusive, teve essa função na receptividade para o trabalho da Madre Teresa. Ser católica é o de menos, é a representação da bondade que ela representava lá, né? E isso é marca lá no país. Thank you, Eder. Thank you, Imran. Mais perguntas? Quem tiver mais perguntas é só levantar a mão. Nós já estamos nos aproximando do fim. Imran, we have been talking for almost an hour at this point. I can't believe that. If you told me we had been talking for 10 minutes, I would believe it. We're coming to a close. Let me see if we have any more questions. Lilian, manda ver. Não é bem uma pergunta, né? Voltando com relação à questão da natureza, porque eu fiz zootecnia e agricultura e eu sou apaixonada com a questão da natureza, tenho uma preocupação enorme com relação à proteção do meio ambiente e toda a diversidade. E eu penso que Brasil é considerado o pulmão do mundo, eu acho que a Índia também, né? Elas são responsáveis pelo mundo respirar, vamos dizer assim. Por isso que eu acho que seria interessante com que os dois países começassem a trabalhar uma forma de intercâmbio para intervir a nível mundialmente mesmo na questão dessas duas grandes reservas, né, que nós temos aqui em nosso continente e eles também lá na Índia, porque infelizmente a nossa Amazônia também está sendo degradada e a gente vê que nada tem sido, né, feito, assim, muito pouco tem sido feito. É uma responsabilidade mundial. Okay. Lilian is pointing out that she majored in something related to nature too, to agriculture and zootechnics. I don't know if that's a thing in English. Anyway, it's related to nature somehow, and she's interested in how both countries could collaborate. Have you ever heard of any related collaboration between the two countries regarding anything about protection of the environment? I haven't. So between the two countries, frankly, not much, because both I think both the countries are losing a lot when it comes to the environment. We are two countries that have a lot of flora and fauna, and we are losing it quite rapidly. And we should work together. You know, different organizations should work together. But unfortunately, the government, I don't think, on that level is working. But individual based, I would like to ask, what kind of farming were you talking about that Lilian deals in or has studied in? No, she used to, not anymore. Okay, so there are different farming techniques that are being are being implemented in different parts of India based on what local crops grow and what weather conditions and the amount of rainfall that comes in over a period of a year. So you have to, anywhere between 2 crop seasons to 3 crop seasons, and the amount of impact that falls on the national parks or on forested reserves has to reduce. So that kind of studies is still at its infancy. It's at its stage where there needs to be a lot of global effort in countries like ours to be able to bring any fruit.
I think. Totally. Depois do comentário da Lilian, repassei o comentário para ele e perguntei se ele já ouviu falar de alguma iniciativa conjunta, pelo menos, né, a respeito disso. Ele falou que ele também acha que eles deveriam, né, os dois países deveriam trabalhar juntos nisso, porque temos muitos recursos naturais que estão indo embora muito rapidamente, tanto de fauna quanto de flora. Então, ele concorda com isso. Ele disse, inclusive, que tem, por exemplo, técnicas de cultivo e tal que estão sendo estudadas para poder evitar o impacto que elas têm nos parques nacionais, porque elas têm um impacto. Só que ele disse que, apesar de haver estudos a respeito disso, estão ainda bem no início, bem na infância, e não tem muito desenvolvimento nisso ainda, mas que existe pelo menos algum início nisso, mas que ele também entende que deveria haver um esforço global. Meus amigos, meus convidados queridos, foi um prazer tê-los aqui. Eu vou passar as últimas palavras agora para o Imran, e eu agradeço a presença de todos, vou agradecer ele agora também, e se Deus quiser a gente se vê no próximo International Talk. Fiquem ligados aí que eu vou avisando. Imran, we're coming to a close. Unfortunately, it's almost time to stop. But I want to thank you so much for having been here with us. It was so interesting. And I would like you to be able now to say your final words, if you will. It's been a complete honor and pleasure to be a part of the talk and to be able to talk and interact with so many people from across the world. You know, it's literally you're across the world to me. It's been lovely to be able to talk to you. Be safe, have a lot of fun, and just have fun. And do come to India when COVID gets done and when travel starts. Come to India. I would be honored to take you around the country and show you the country. Últimas palavras do Imran. Ele se sentiu honrado e foi um prazer para ele também estar aqui. A gente que fica muito satisfeito dele poder estar aqui com a gente. Ele gostou muito de interagir com vocês. Pensa, a gente está quase que do outro lado do mundo, né? Ele falou que foi muito legal. Falou para nós nos mantermos seguros nesses tempos difíceis. Ele falou que assim que Covid acabar, visitem a Índia. Ele falou que vai ser um prazer receber todo mundo lá. E eu tenho certeza que o ditado sânscrito será cumprido, porque eles realmente recebem a gente assim de forma fantástica. Muito obrigado a todos. Thank you so much, Imran. Goodbye, everyone. Enjoy your weekend. See you.